बेसिकली CME भन्छ। यसमा एजुकेसनल एक्टिभिटिजहरू बढाउनलाई सबैको नलेज बढाउनलाई यसमा चाहिँ इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम प्लस प्रेजेन्टेसन्स हुन्छ, साइन्टिफिक सेसन्स हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्डियाबाट 2 जना ख्यातिप्राप्त मुटु तथा फोक्सोको सर्जन तथा नेपालबाट चाहिँ डाक्टर भगवान कोइराला का साथै डाक्टर भगवान कोइराला त नामैले काफी भइहाल्यो, कार्डियक सर्जन हुनुभयो। डाक्टर रञ्जन पनि देशको लिडिङ फोक्सोको थोरासिक सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ प्रेजेन्टेसन्स हुन्छ, त्यसमा डिस्कसन्स हुन्छ। बेसिकली साइन्टिफिक सेसन हो। अब यो चाहिँ ह्याम्स अस्पतालको म्याक्स हस्पिटलसँग 1 वर्षभन्दा बढीदेखि कोलाबोरेसन छ। यसमा चाहिँ जनशक्ति आदान प्रदान, ट्रेनिङदेखि लिएर एकदम अप्ठ्यारा खालका बिरामी जुन चाहिँ यहाँ उपचार हुँदैनन् उनीहरूको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल रेफरलदेखि लिएर यसमा धेरै कुरा इन्भल्भ। हामीले यही रोग भनेर चाहिँ हामीले छुट्याएको छैन, तर कोलाबोरेसनको हिसाबले चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट्सहरूलाई हामीले हाइएस्ट चाहिँ जुन मोडालिटी ट्रिटमेन्ट छ त्यो यहाँ प्रदान गर्न नसकिने केही चिजहरू छ हैन। त्यो जस्तो मुटुको चाहिँ फङ्सन कम भएकोमा भेन्ट्रिकुलर असिस्ट डिभाइस भन्छन्, एलभ्याडहरू अथवा हार्ट ट्रान्सप्लान्टेसन, लङ ट्रान्सप्लान्टेसन्सहरू, यस्तो एकदम हाई एन्ड चाहिँ ट्रिटमेन्ट मोडालिटी जुन हामी कहाँ अभाइलेबल छैन, त्यस्तोको लागि चाहिँ हामी चाहिँ सहकार्य समन्वय गरेर बिरामीलाई पठाउँदाखेरि बिरामीलाई पनि सहयोग हुने, तथा साथै हामी कहाँबाट बिरामी रेफरल भएर गयो भने उहाँहरूले चाहिँ इन्डियन रेटका साथै अलिकति डिस्काउन्टेड रेटमा गर्ने गर्दा बिरामीलाई पनि सहुलियत हुने र सबै किसिमले चाहिँ यो चाहिँ फाइदाजनक भएको हुनाले हामीले उहाँहरूसँग यसमा चाहिँ जनशक्ति ट्रेनिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सबै चिजलाई समेटेर उहाँहरूसँग सहकार्य गरियो। हामी 2टा प्राइभेट इन्स्टिट्युट्स चाहिँ छिमेकी राष्ट्रसँग आफै चाहिँ यसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट प्लस पेसेन्ट केयर सेफ्टीको लागि गरेको हो। हामीले यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको सहयोगको आशा पनि गरेका छैनौँ र हामीले अप्रोच पनि गरेको छैनौँ। यो चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ 2टा इन्स्टिट्युट बिचको सहकार्य नै हो। मलाई सोध्नुहुन्छ भने आजको दिनमा नेपालमै सबै किसिमको चाहिँ सेवा उपलब्ध छ, सबै किसिमको ट्रिटमेन्ट्सहरू उपलब्ध छ, तर यस्ता सेवाहरू छन् जुन चाहिँ हामीले यहाँ दिन सकिराखेका छैनौँ। र अहिले हामीले हेर्ने हो भने विगतका केही वर्षमा इन्डियाको चाहिँ मेडिकल जुन फेसिलिटिज छ र चाहिँ जुन उनीहरूको ट्रिटमेन्ट छ उनीहरू धेरै अगाडि गइसके। हामीले उहाँहरूबाट चाहिँ ट्रेनिङदेखि लिएर धेरै चिजमा चाहिँ उहाँहरूसँग कोलाबोरेट गरेर हाम्रो हेल्थ केयरलाई माथि लान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यसै पनि नेपाली डाक्टरहरू धेरैजना फेलोसिपका साथै स्पेसलाइज्ड सुपर स्पेसलाइज चिजहरूमा चाहिँ ट्रेनिङलाई गइ नै रह हुनुहुन्छ, जस्तो क्यान्सर सर्जरी, क्यान्सर ट्रिटमेन्टदेखि लिएर हार्टकै पनि धेरै चिजमा चाहिँ सुपर स्पेसलाइज चिजमा चाहिँ उहाँहरूको एक्सपर्टिज हामीले त्यसलाई युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने हामीलाई राम्रो नै हुन्छ र बिरामी चाहिँ प्रायःजसो सबै उपचार हामीकै हुन्छ र हामी गर्न सक्षम छौँ। हामीले गर्न खोजेको चाहिँ पेसेन्ट धपाउनु खोजेको, रेफर गर्न खोजेको होइन, तर जहाँनिर सहजीकरणको चाहिँ आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी सहजीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ छ। आज ह्याम्स हस्पिटल एउटा सुपर स्पेसियालिटी हस्पिटल हो। यसमा विभिन्न विधाका सबै स्पेसियलिस्ट सर्भिसहरू अभाइलेबल छ। त्यस्तै अर्को स्पेसियलिस्ट सर्भिसहरू, मल्टिपल स्पेसियलिस्ट सर्भिस अभाइलेबल भएको म्याक्स हस्पिटलसँगको सहकार्यमा मुटुका फोक्सोका बिमारीहरू, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कार्डियोथोरासिक मेडिसिनहरूको बारेमा चाहिँ मल्टिडिमेन्सनल डिस्कसन, मल्टिडिसिप्लिनरी डिस्कसन र रिसेन्ट एडभान्सहरूको बारेमा ज्ञान स्किल आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रम आज आयोजना गरिएको। म छातीको सर्जरी गर्छु। छातीको, ब्रेस्टको, थाइरोइडको सर्जरी गर्ने हाम्रो विभाग छ। प्रोफेसर प्रकाश सामी हामी भएर त्यो विभागमा काम गर्छौँ। नेपालमा चेस्ट सर्जरीको क्षेत्रमा, ब्रेस्ट सर्जरीको क्षेत्रमा र थाइरोइड सर्जरीको क्षेत्रमा चाहिँ ह्याम्स चाहिँ एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्स नै हो भन्दा फरक पर्दैन। अब ह्याम्सको ठ्याक्कै म्यानेजमेन्टतिरको सबै कुरामा त म त्यति अपडेटेड हुन्न। क्लिनिकल सर्भिस, बिरामीहरूलाई दिने सेवालाई चाहिँ कसरी हरेक दिन राम्रो बनाउँदै जाने भन्ने कुरामै हाम्रो ध्यान हुन्छ, क्लिनिकल टिम भएकोले। नेचुरली सर्भिस राम्रो भएपछि धेरैजनालाई एट्र्याक्ट गर्छ, त्यसले वर्ड अफ माउथदेखि लिएर रिजल्ट हेरेर पनि मान्छेहरूले एसेस गर्छन्।
त्यो हिसाबले ह्याम्सको एक्सपान्सन भइरहेको होला भन्ने म ठान्छु। जटिलभन्दा जटिल स्वास्थ्य समस्याहरू नेपालीहरूको चाहिँ अन्त नभइकन आफ्नै देशमा उपचार हुने कुरामा ह्याम्सले अहिलेसम्म पुर्याएको योगदानले गर्दा ह्याम्सको सर्भिस एक्सपान्सन हुनु ह्याम्सको त हितमा छ नै, तर बिरामीहरूको र प्रोभाइडर कम्युनिटीको पनि हितमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। चेस्ट सर्जरी, ब्रेस्ट सर्जरी र थाइरोइड सर्जरीको क्षेत्रमा नेपालमा एउटा सेन्टर अफ एक्सलेन्सको रूपमा ह्याम्सले पुर्याइरहेको सर्भिस सबैलाई ज्ञात नै छ। हाम्रो ध्यान चाहिँ बिरामीहरूलाई, जो बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको रोग निदान, उपचार, त्यसपछिको फलोअप सबै कुरा चाहिँ एट पार विथ आवर रिजनल आवर नेबर्स एन्ड इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्स त्यो अनुसारको दिने हाम्रो ध्यान सधैँ रहन्छ। एउटा ह्याम्सको सर्भिसको हिसाबले बिरामीले जुन खालको ह्याम्सले सर्भिस दिइरहेछ त्यो सर्भिसमा एउटा इन्टरनेसनल जुन यहाँ ह्याम्समा हुन सक्ने जुन सर्भिस, अप्टिमम सर्भिस ह्याम्सले दिन्छ र यदि त्यो सर्भिस ह्याम्समा भएन र त्यो सर्भिस अब्रोडको लागि हामीले कुनै बिरामीलाई चाहिँ विदेश पठाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो म्याक्स हस्पिटलसँग चाहिँ म्याक्स साकेत जुन म्याक्सको टिम जुन छ त्यो हस्पिटलसँग चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुसिभ एउटा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर त्यो बिरामीको सर्टेन हाम्रो थ्रु जाँदै गर्दा फाइनेन्सियल बेनिफिट, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन यहाँदेखि त्यहाँसम्मको व्यवस्थापन, त्यसपछि आएर उहाँ त्यो कुनै मानौँ न सर्जरी भयो, कुनै प्रोसिजर भयो र त्यो प्रोसिजर भइसकेपछि त्यसको फलोअप इन्डिया जान नपर्ने, यहीँ तपाईँको ह्याम्सबाटै त्यो फलोअपहरू लगायत हुने भनेको अल्टिमेटली तपाईँले के बुझ्नु होला भनेदेखि ह्याम्सले दिन सक्ने अप्टिमम सर्भिस अहिले जहाँ ह्याम्स धुम्बाराईमा छ त्यसले दिन्छ। यदि त्यो सर्भिस त्यहाँ दिन नसक्दै गर्दा त्यो बिरामी विदेश जान पर्ने जुन बाध्यताको अवस्थामा म्याक्ससँगको एउटा चाहिँ म्यानेजमेन्ट र म्याक्ससँगको एउटा टाइअपले चाहिँ उसले चाहिँ अहिले भनेको 3-4वटा बेनिफिट आर्थिकदेखि लिएर व्यवस्थापनदेखि लिएर र पछि फलोअपसम्मको चाहिँ व्यवस्थापन ह्याम्सले गरिदिँदै गर्दा एउटा बिरामी जुन एउटा क्रिटिकल र अप्ठ्यारो बिरामीलाई चाहिँ हामीले ह्याम्सको एउटा प्लेटफर्मबाट चाहिँ उहाँहरूलाई सहज बनाउने हाम्रो एउटा कोसिस अन्तर्गत आज चाहिँ हामीले ह्याम्स र चाहिँ म्याक्सको एउटा सिएमई प्रोग्राम जुन चाहिँ म्याक्सबाट डाक्टर साहबहरू आउनु भएको छ, ह्याम्सको डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको चाहिँ एउटा नलेज सेयरिङको प्रोग्राम चाहिँ एउटा सिएमई हामी यहाँ गर्दैछौँ। सबै रोग तपाईँको संसारमा अहिले जुन छ नि म्याक्सले जुन खालको सर्भिस दिइरहेको छ अथवा ह्याम्सले जुन सर्भिस दिइरहेको छ यस्तो रोग भन्ने नै छैन। तपाईँले म्याक्सको चाहिँ सर्भिस हेर्नुभयो भने पनि त्यो संसारमा तपाईँको चाहिँ मेडिकल ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एकदमै अब्बल र उपल्लो तहको सर्भिस दिएको टिम छ, त्यहाँ अस्पताल हो। र ह्याम्सले पनि अब नेपालमा जुन हिसाबले सर्भिस दिइरहेछ त्यो कस्तो हुन्छ भने कुन रोग कहाँ उपचार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सर्टेन रोगहरू 2-4-5% रोगहरू चाहिँ त्यो तपाईँ हामीले त्यो छुट्याउन सक्दैनौँ क्या, भनेको त्यो आउन सक्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रै प्लेटफर्म ह्याम्सकै प्लेटफर्मबाट चाहिँ बिरामीलाई सहज र सस्तो चाहिँ हिसाबले चाहिँ र लङ टर्म एउटा चाहिँ सर्भिस लिन पर्दै गर्दा ह्याम्सकै प्लेटफर्मबाट चाहिँ त्यो सर्भिस लिन सकियोस् र बिरामीलाई चाहिँ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो हाम्रो यो पहिलो एक्टिभिटिज म्याक्स र ह्याम्सको चाहिँ सिएमई प्रोग्राम हामी यहाँ गर्दैछौँ। यसमा राज्य नेपाल सरकार र भारत सरकारबाट सहयोग मिलेको छ कि छैन? होइन, यो प्राइभेट सेक्टरबाट चलिरहेको संस्था हो, यसमा सरकारको कुनै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन। यो प्राइभेट सेक्टरले हेल्थ केयर सर्भिस जुन इन्डियामा प्राइभेट सेक्टरले म्याक्स मार्फत दिइरहेछ, नेपालमा ह्याम्स मार्फत दिइरहेछ, यो नितान्त प्राइभेट सेक्टरबाट दिने सर्भिसको एउटा सहकार्य हो। यो नेपालमा उपचार छैन, जो मान्छे नेपालमा त्यो प्रविधि छैन, एउटा दुर्भाग्य भनौँ अथवा हाम्रो कमजोरी के छ भने नेपालमा जुन लेभलको हाम्रो जुन मार्केट साइज छ नि, जुन बिरामीको सङ्ख्या छ त्यो अनुसारको प्रविधि भित्राउँदै गर्दा त्यो सस्टेनेबल छैन। जुन जनसङ्ख्या इन्डियामा छ, जुन जनसङ्ख्या नेपालमा छ, त्यो धेरै ठुलो ग्याप छ। त्यसैले हेल्थ केयर सर्भिसमा हामीले मैले अघि भने एटलिस्ट 5% जति बिरामीको जुन रोग जुन हुन्छ त्यो रोगलाई चाहिँ हामीले नेपालमै गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ, नभएको अवस्था हो। त्यो 5% सर्भिस पनि ह्याम्सको प्लेटफर्मबाट चाहिँ सहज रूपमा दिन सकिन्छ कि भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ यो हामीले सहकार्य गर्दैछौँ। त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको कुरा ह्याम्सले बिरामीलाई नेपालभित्र जे जति सेवा सुविधा दिइरहेछ, इफ त्यो बिरामीलाई चाहिँ बाहिर जानु पर्दै गर्दा पनि ह्याम्सले त्यो खालको एउटा
सबैतिरबाट त्यो बिरामीले चाहिँ जित्ने र सबैतिरबाट सहज हुने, मैले अघि पनि भने आर्थिकदेखि लिएर व्यवस्थापनदेखि लिएर फलोअपदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ सहज हुने तरिकाले चाहिँ यो एउटा म्याक्ससँगको एउटा एक्सक्लुसिभ टाइअप गरेको छ। त्यो एउटा हामीको लागि सुखद र नेपालमा भएको जति पनि त्यो रोग लाग्दै गर्दा त्यो उपचार लिने बिरामीको लागि पनि एउटा यो खुसीको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। आम ग्राहकले थाहा पाउनै पर्ने र तपाईँले भन्नै पर्ने अन्तिममा केही कुराहरू यसो छ, अहिले तपाईँले ठ्याक्कै भन्दै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई कुनै पनि इन्डियामा अथवा कुनै पनि ठाउँमा उपचारको लागि जानु पर्दै गर्दा तपाईँले हाम्सको प्लेटफर्म युज गर्नुभयो भने यो फेरि पनि मैले भने एकदमै पेसेन्ट फेयर बेसिसमा, कुनै पनि त्यसमा ह्याङ्की कुनै कुरा त्यसमा इन्भल्भ हुँदैन। पेसेन्टलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र कसरी सस्तोमा चाहिँ मतलब जुन पैसामा पनि कति सहज गराउन सकिन्छ भन्ने हेतुले यो सर्भिस हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यसैले यो सर्भिस ह्याम्स थ्रु जाँदै गर्दा कुनै पनि बिरामीले चाहिँ जित्छ, त्यो बिरामीलाई सहज हुन्छ आर्थिक हिसाबले, अन्य हिसाबले। त्यसैले यो ह्याम्सको यो प्लेटफर्मलाई युज गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूको विदेशको ट्रिटमेन्ट पनि सहज हुन्छ भन्ने उद्देश्य हो। त्यसको लागि यहाँहरूलाई यो प्लेटफर्म युज गर्न अनुरोध गर्छु। मैले सोध्न छुटाएको र हजुरलाई भन्न मन लागेको कुराहरू के छ? ठिक छ, यो अहिले तपाईँले भनेको कुरामा यो आम पब्लिकले यो थाहा पाइराख्दा आम पब्लिकले चाहिँ यसको सेवा लिन पाउँदै गर्दा आम चाहिँ पब्लिकले यसको चाहिँ फाइदा लिन सक्छन्। त्यसैले यसलाई अलिकति मिडियाका साथीहरूले यसलाई पब्लिकसम्म पुर्याउने कोसिस गरिदिनु होला, मेरो अनुरोध यही छ। We knew that the angina was caused by this anomalous course of coronary artery. We decided to operate on him, and then I'll show you some of the pictures from that particular child. Second case, we had a 68 years old man who had, I'll give you different types of cases, samples, so that we can think through how to make a decision on it. Several episodes of severe, particularly, mid-duration type of syncope every time in the morning. He had long-standing, PR prolongation. With recent 3 months duration, that PR duration was prolonged. We had no documentation that he had second degree or higher degree heart block, but we could not explain really why he was passing out. Then his CT scan earlier had shown that he had anomalous course of right coronary artery. Coronary artery showed minor disease. So the decision together with the electrophysiology service was made that we would leave this coronary artery anomaly alone and just deal with the potential AV block which caused him syncope. It could be potentially severe vasovagal, but we decided, I think Roshan is here, we made a joint decision. Ever since he had a pacemaker, he stopped having those seizures. So I think that was the right decision to tell you that sometimes we can leave these coronary anomalies alone. Case 3, just one more sample. It's a very recent case that we did. 38 years old young man who had not been diagnosed with rheumatic heart disease earlier, but he seemed to have symptoms indicating that he had problems ever since early childhood. On recent investigation, as part of the workup for this valvular heart disease, he had severe AS and severe MS, class 3 heart failure, and he was found to have anomalous right coronary artery. So we really do not know whether his coronary problem was the cause of symptom or it was just the valves, but he did have both problems at one time. So we made a decision that I think this is anomaly of an uncertain impact on this particular patient. So we decided to do the valve replacement too, along with the bypass on the right side, right coronary artery bypass. To tell you the prevalence, this is very difficult to ascertain in general population because we really do not check for everybody. A lot of them are asymptomatic and with an uncertain consequence in life. But most studies suggest that it is not very common, 0.1 to 1% in the adult population. But we should know that the left is much rarer and right coronary artery is much more common, particularly also because if it is left coronary artery anomaly, then you probably will have higher mortality during early childhood.
Now, how do we make a decision on these types of situations? The question is it an innocent coincidental finding, like in our case that we decided to leave him alone? Is it responsible for the patient's symptom that he had? The symptoms could be due to something else, like in our case, we had symptoms due to valves, or even might be a risk for sudden cardiac death, particularly looking at the anatomy, even if it doesn't give you the symptoms suggesting the anomalous cardiac artery. There are a lot of different variations, like any other congenital heart disease. It can be anything. I mean, you can just imagine the type and you get it. That's what the nature of the congenital heart disease is anyway. Now, the presentation, I think as I briefly mentioned, it can be asymptomatic and incidental finding. You don't find it at all sometimes. It could be an aborted sudden cardiac death. You find him arrested and you do CPR and revive him. It could be chest pain. It could be arrhythmias. And sometimes could have well-motion abnormalities like in any other ischemic condition. Diagnosis, I think most of you, our cardiology colleagues, would be able to scan the proximal coronary arteries. It is very limited in defining what the long course is, but I think this is easy, cheap, and many of our cardiology colleagues here would be able to detect that. Obviously, the diagnosis of choice would be from CT scanner, and that's what's available easily in most places now. It can quantify the compression. It will tell you the course, intramural, malignant, or non-malignant course. So this is a good tool today to diagnose. I think this is probably the most widely used diagnostic tool. And obviously, anatomic diagnosis does not, well, it indicates the risk, but it's not necessarily gives you the decision-making point, because you need to know the functional consequence of that anomalous coronary artery. So you're going to do exercise tests, or a perfusion scan, or W stress echo. All of this, if they are positive, meaning that there is a ischemia during exercise, I think the importance of some sort of intervention starts coming up now. I'm not going to take a long time on showing a lot of details of these anatomies, but a few things, if you do angiogram on this left coronary artery, anomalous origin, similarly here, sometimes with an angiogram, you would not be able to, this is right one side, you would not be able to exactly find out which sinus it comes from, because the views in angiogram are difficult. But I think for that reason, CT probably would be even better to delineate than the angiogram itself. Treatment, again, can be asymptomatic without clinical consequence. A lot of them would be asymptomatic anyway, so you may leave them alone depending upon the consequence that you think the anomaly gives you. Treatment dilemma is as difficult to sort out. If provocative test is negative, you're stuck. Or generally you would leave them alone unless you have evidence that there is ischemia. So individual titration of the therapy is definitely advised. A lot of times they come to us with symptoms or ischemic findings, and then in that case, surgical treatment is the only option that we have. Now there are different techniques of the interventions. A lot of guidelines that I'm not going to get into now because of time constraints. But all I'm trying to tell you here, there are different treatment surgical modalities for different types of anomalous origin of right or left coronary artery. Maybe give you a very brief summary of what can be done. And the most commonly done would be unroofing of the anomalous coronary artery. The segment that is, compressed between two major arteries and have an intramural course that gives the compression of the coronary artery. We can unroof that, slice open, and then put a patch on top, making that from intramural to kind of free extramural location of the host tube. There is a risk of potentially damaging the commissure of the aortic valve, because that course is close to the commissure. You may cause AR. That's what you need to be careful about. I'm not going to get into the technical details of each procedure, because that would not be of interest to a lot of this audience. The second option would be that we can translocate the pulmonary artery, where the aorta and pulmonary arteries are coming along together. If you detach the PA and move towards left, meaning that you create more space between the aorta and the pulmonary artery, thereby you hope that the compression will be relieved.
what we call modified Lecomte maneuver. By the way, Lecomte was a great surgeon, French surgeon in Paris, worked with Carpentier. He had bad relations with Carpentier. He was kind of kicked out, but he's widely popular, quoted in books, all the textbooks and reference books. And I was lucky to operate together with him and watch his operations in Marseille. And this is particularly useful when there is single coronary ostium giving rise to right and left artery from one spot. Ostial translocation is very useful when there are two separate ostia of the coronary artery but coming off the same sinus. Particularly in our case, the child that I referred to was 10 years old. It's easier to do in a small, children or young adults rather than really grown up or more senior people, because the tissues are not just very flexible. So here what we did is incise that ostium that you can see there. I don't have a pointer here, but you can see the ostium there. You mobilize like in any other coronary mobilization, and then bring it up to the front of the aorta. Make sure that it's not kinked, and the lower picture shows that it's now sitting well. It's going down, and we actually did a follow-up CT scan after 3 months on this child. That was perfect. And no kinking, no narrowing, and I think this problem is fixed for good with no future consequences for this child. You could do osteoplasty, just to make the ostium wide open with a patch. And then next is bypass. This is something that we're using a little too liberally, but it's easy to do when it's an adult associated with coronary disease otherwise, so it's just easy, like in the valve case that we did replacement as long and along with the single vessel bypass. And when you do bypass, it's best to close the ostium off, otherwise there would be competitive flow and the graft fails and you're stuck with the same original problem in the future. So when you do isolated bypass, it's best to close the ostium of the coronary artery. Well, looking again, take a long time here, just to show. It's hard to see from there, but it's a nice bypass that we're coming up bypass in that particular case. Okay. Now, you could do percutaneous interventions. I'm going to defer this topic to our cardiology colleagues who do a lot of interventions, but it's something that you would really not like to do in coronary anomalies because that's not going to last long. That stents in the kink and probably will have more problems. So that's a summary of what can be done with coronary anomalies. There are a lot of recommendations in European American guidelines, but the point is, if there is documented coronary anomaly with coronary artery anomaly with documented ischemia on functional testing, that's an indication for surgical intervention. Hard to decide if they are asymptomatic unless there's a functional test positive, and it's very hard to decide to prevent a certain cardiac death. In HAMS alone, I think we had a paper from unknown cardiothoracic earlier that I'll show you briefly, but in the last few years we got 14 cases of anomalous aortic origin of right coronary artery. We have not seen one single left-sided coronary artery. We operated on 9 of them. 1 actually denied surgery, so it's still hanging around. So might end up with a sudden cardiac death. But rest did not need an operation as per our decision. 9 operated, all doing well with no major morbidity or any mortality. Again, the pictures that we saw, this was the paper that we published in a series of case reports, surgical case reports from 1 month earlier. Again, very small series because there's not many cases anywhere. So to conclude, it's a rare condition, but very tricky at times, very life-threatening. It's possible that it can cause sudden cardiac death due to arrhythmias or ischemia. Thorough cardiac and hemodynamic assessment is needed to make a decision. And the challenge is in identifying individuals who are at risk of sudden cardiac death. It's kind of hard to tell anyway. So I think we still need to learn much about the disease conditions, but one thing is clear, that there's evidence of functional insufficiency, particularly ischemia, and that makes a case for surgical interventions. With this, I'll stop here. Thank you for your attention. If there are any questions, I'll be happy to answer. Thank you.